mitigation efforts, for instance, in the energy sector, it's obviously even harder for adaptation. So I guess my main ask would be that decision makers start to focus more on the adaptation side also, especially when it comes to investing public grants, because we need to spend them wisely and spend them where it's most difficult to get the private money in. Couldn't agree more, Minister Creasy. Thank you very much. I suppose the key message is that in order to exploit the opportunities of the continent, we have to address climate finance in the context of our existing finances as a continent, which include the current state of heavily indebtedness, and therefore you can't address climate finance without addressing broader issues of financial reform. And lastly, I would support those on the panel who have said that we do need new and predictable grant financing, but we also need to be able to scale up the very good best practice that we've heard about this morning to get pilot projects to commercial viability by mitigating risks and financing first-of-a-kind projects as well as supporting technical assistance. Thanks very much. Thank you so much. Everyone, a big round of applause to this wonderful panel. Guys, I'm so sorry you're stuck with me. It's my job to invite these wonderful speakers off the stage and to invite the next round up. The Australian accent doesn't hold out for much longer, I promise. But it is with great thanks to that panel and with real pleasure to invite the next speakers, the Honourable Dr. Mohamed Amin Adam, Minister of State at the Ministry of Finance in Ghana, to the stage. Bila shaka mtazamaji, hicho kimekuwa ni kikao ambacho kinaendelea katika kongamano hili la mabadiliko ya tabia nchi, ambapo kikao hicho cha pili kimeweza kukamilika, ambacho kilikuwa kikiendeshwa na Catherine Stoduka ambaye ni mkurugenzi wa Blended Finance Task Force, na kikosi hicho ama kikao hicho vile vile kilikuwa na Barbara Sisi ambaye ni waziri kutoka Afrika Kusini, Dan Johnson ambaye ni waziri kutoka Denmark, na vile vile Rania Almashet ambaye ni waziri kutoka Egypt, Mimi Alemahiu ambaye anatokea katika eneo la Climate Partners ama sekta ya Climate Partners, Alid Disney Denya ambaye alikuwa anatoka katika benki ya Afrexim, na vile vile Rud Browser ambaye ni mkurugenzi mkuu wa TCX Fund. Basi katika kikao hicho ameweza kuzungumzia masuala kadhaa yakiwemo masuala ya uwekezaji katika sekta ya tabia nchi, vile vile wakisema kuwa ipo haja ya kuweza kuwekeza katika sekta hii ya mabadiliko ya tabia nchi, na vile vile wakisema kuwa pesa zipo. Hivyo basi kinachohitajika ni kuhakikisha kuwa pesa hizi zinaweza kutumika kwa njia ambayo inafaa, na vile vile wakagusia umuhimu wa kuwa na kawi safi katika mataifa, hasa mataifa ambayo ndipo yanaendelea. Vile vile wakasema kuwa kunafaa kuwa na uwekezaji katika kuwekeza katika miradi ya dharura. Majanga yanapotokea ndipo kusiwepo kuwa na shida matashishi katika kusuluhisha majanga hayo. Vile vile wakasema kuna haja ya kuweza kuwepo uhamasishaji katika sekta mbalimbali ili kuweza kuhakikisha kuwa pesa zinapoekezwa zinaweza kufanya kazi ambayo inatakikana. Vile vile wameweza kusema kuwa upo umuhimu wa ushirikiano baina ya mataifa ya Afrika, ya bara Afrika, ili kuweza kuhakikisha kuwa uwekezaji huu unafaidi mataifa yote ya barani Afrika. Vile vile katika kikao hiki ambacho kimeweza kukamilika muda si mchache, wameweza kuongelea masuala ya sekta ya kibinafsi, wakiwahimiza washikadau waliopo katika sekta ya kibinafsi vile vile kuweza kushirikiana na serikali mbalimbali katika mataifa mbalimbali ya bara la Afrika ili kuhakikisha kuwa wanafanya kazi kwa pamoja
hasa katika sekta ya uwekezaji wa miradi mbalimbali ya mabadiliko ya tabia nchi. Basi na kurejesha katika kikao ambacho kinaendelea kwa sasa, ambacho vile vile kina washikadau mbalimbali kutoka mataifa mbalimbali hapa barani Afrika. Basi tuweze kusikiza. But we are unable to do that because we are not able to attract capital. The leverage financing, such as green and blue bonds, are available. But it's difficult to attract them to Africa for a number of reasons. Number one is that there is no capacity, no expertise to structure leverage financing, particularly high leverage ratio instruments. Apart from this, we have the challenge of lack of harmonized or standardized frameworks, as well as certification processes that will seek to reduce or increase confidence in the investor. And this is why it is difficult to structure high leverage ratio instruments. Another issue affecting financing, climate finance in Africa, is about the cost of capital that was discussed in the earlier panel. But I'd like to add a few points to this. A report commissioned by UN Environment shows that climate vulnerability has already raised the average cost of debt in a sample of developing countries by 117 basis points. And in absolute terms, this translates to about 40 billion US dollars additional interest payments over the past 10 years on government debts alone. Minister, say that again, 40 billion. 40 billion United States dollars in additional interest payments over the last 10 years on only government bonds. If you add the private sector, the figure is very colossal. But blended finance gives hope to address the cost of capital. But that is also a challenge in a number of ways. Number one, because of the complexities in structuring blended finance for projects. And number two, the difficulty in aligning the interests of diverse investors. And also, as was mentioned earlier, perceived risk, especially when you are dealing with investors with different levels of risk appetite. Kinachoendelea ni kikao cha pili cha tatu ambacho ni cha pili katika mjadala huu unaoendelea kuhusiana na ufadhili katika sekta ya mabadiliko ya tabia nchi, na kikao hichi kina wa mawaziri tofauti kutoka mataifa mbalimbali barani Afrika, ambapo katika mjadala huu yupo waziri wa fedha kutoka Rwanda ambaye ni Ndagijimana Oziel, vile vile yupo Bogolo Kenewendo ambaye anatokea katika Umoja wa Afrika, na vile vile shirika la UN ama Umoja wa Mataifa, na vile vile tunaye waziri wa fedha kutoka Ghana ambaye ni Ken Ofori-Atta, na vile vile yupo Jennifer Morgan ambaye vile vile ni mjumbe kutoka katika Umoja wa Mataifa na vile vile nchi ya kule Ujerumani. Na vile vile yupo Tavraj Banga ambaye ni mshirikishi katika sekta hii ya mabadiliko ya tabia nchi. Basi kikao hiki kinachoendelea kinazungumzia masuala ya uwekezaji na vile vile kuweza kufadhili tu makazi ama vile vile uwepo katika sekta hii ya mabadiliko ya tabia nchi. Tuweze kusikiza. A new deal that ensures that the IMF and other international financial institutions recognize natural capital assets